Thank you so much for choosing and trusting Maisha Television Kenya for bold, authoritative and incisive bulletin. It is always our aim to inform and also educate you on what is happening in the country and beyond. Here are the stories making headlines tonight. Na ili tuhakikishe ya kwamba inatekelezwa, tutaiandika kama chata. Na mimi na viongozi wa Kenya Kwanza tutasign pamoja na watu wanaoishi na ulemavu. Also tonight, our client is a licensed firearm dealer. He has all the requisite licenses to conduct his businesses, and the issue is now under investigation. Plus, kitu kingine, serikali yangu nitakuwa kila wiki ninatenga siku kama 2 zile za mwananchi wa kawaida. Anakuja, tunakutana naye, ananieleza nini. Unaona mimi kama governor hauhitaji appointment, utakuwa unaingia. welcome, my name is Rida Kering Chebet. Azimio la Umoja One Kenya Alliance presidential candidate Raila Odinga took his campaign to Samburu County as he seek to strengthen his grip in the pastoral community's vote basket. Azimio presidential hopeful Raila Odinga's running mate Martha Karua also pitched camp in Laikipia County to consolidate votes for the Azimio Oka Brigade ahead of the August polls. Millicent Makoha with more. Azimio la Umoja One Kenya Alliance presidential candidate Raila Odinga took his campaign in Samburu County for a vote hunting mission. Nimerudi, baba merudi tena Baragoi. Unafuraha? Unafuraha? Tumekuja na furaha mingi. Na tena tunashukuru sana vile mmekuja kwa wengi kutusikiliza. Sasa mimi nimerudi kupiga mbio la mgambo. The former prime minister was seeking to strengthen his grip in the pastoral community's vote basket. Watu wa hapa ni wafugaji. Na ufugaji inahitaji maji. Maji kwa mifugo na maji kwa binadamu. Sio? Sivyo? Hapa iko maji, iko mito ambayo zinapita hapa. Mvua vilevile inanyesha. Sasa ile mvua inanyesha, maji inapita naenda mpaka baharini. Tutajenga mabwawa ya kuvuna maji ya mvua. Tunavuna maji, sasa ile maji iko kwa wingi. Sawa? Ingine tunachimba kutoka chini ya ardhi, ile ya kisima. Sawa? Alafu tunavuruta na fereji mpaka karibu pale watu wanaishi. Ili wakati wa ukame iko maji ya kutosha kwa mifugo na kwa binadamu. The Azimio la Umoja One Kenya Alliance coalition will transform and unite the people of Samburu County after the August polls. Tumetangaza harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya, ambayo ikaleta ugatuzi. Ya tatu ni ya mission ya kiuchumi na ni ya vijana na kina mama. Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga has promised his government will address all the problems faced by the residents. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa? Hawa tukiweza hawa madui manne, Kenya itainuka. Sawa? Sasa hapa
Kwanza tuanze na mambo ya umaskini. Shida sana umaskini imekuja kwa sababu ya hali ya maisha ya watu. Kwanza mambo ya usalama. Usalama. Hatuwezi kufanya maendeleo kama kuna usalama. Tunataka mpaka kuwe na usalama baina ya jamii ambayo inaishi hapa, kati ya Wasamburu na Waturkana. Sawa? Tunaelewana vizuri? Na hata wale jamii kama Warendile natoka pande ile, hata wale wa Borana, tunataka amani eneo hii yote. He promised to ensure access to quality health care for all Kenyans, provide education and employment opportunities to the youth. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi sawa kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Kuanzia Januari hakuna mambo ya karo tena. Watasoma bure mpaka wamalize. Sawa? Na hizo viwanda vijana watapata ajira. Hapa kwenu hata kuna madini. Madini chini ya ardhi. Inalala tu huko chini. Tutachimba hizo madini, alafu tutatumia hizo madini kutengeneza bidhaa ambayo tunauza huko nje na tunapata pesa ya kutosha kuja hapa chini. Sawa? Alafu nyinyi mnajua sisi tulileta ugatuzi tukaleta mpaka sasa nyinyi mko na gavana hapa. Zamani mlikuwa na PC Nakuru na DC alikuwa hapa Maralal, alafu dio hapa, lakini kulikuwa hakuna pesa. Anakaa tu pale, siku ya baraza anakwenda tu kutoa onyo kwa wazee. Serikali itachukua hatua kali kwa wale wote ambao wanaleta fujo. The opposition chief was accompanied by a bevy of elected leaders, including Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, Junet Mohamed, Peter Kenneth, Francis Atwoli, among other leaders. Kuna wengine wanajiita wafugaji, na hawa ni wakulima ya mahindi na ni wakulima ya majani chai, na wanafuga kuku peke yake, hafugi hata mbuzi wala kondoo, na anajiita mfugaji. Mnamjua huyo? Huyo mtu amedanganya watu hapa wafugaji. Miaka 10 anasema anamaliza mambo ya wafugaji. Anataka kusaidia wafugaji, na yeye anafuga kuku peke yake na anauza mayai. Hakuna kitu anafuga ingine. Yule mtu ambaye anaweza saidia wafugaji na amalize shida yao ni Raila Amolo Odinga. Mimi nilisema mwaka wa 2014. Nikaambia Wakenya, huyu kijana ni mwizi. Na wizi sio kazi. Wizi sio. Na nikasema yeye hata kuwa president wa Republic of Kenya. Si nilisema hivyo. Na tena sasa nikiwa hapa Wamba narudia, William Samoei Ruto hata kuwa president wa Republic ya Kenya. Kama kuna serikali itazingatia mambo ya maji, ni serikali ya baba. Kama kuna serikali italeta lami kutoka Isiolo ipite hapa iende Maral, ni serikali ya baba. Kama kuna serikali itapunguza bei ya chakula vitu, ni serikali ya baba. Tuko pamoja? Bei ya unga lazima ikuje chini, ya mafuta lazima ikuje chini. Niwaambia ya pili, tumetembea na baba Kenya yote. Na mimi nataka kuambia watu ya Wamba hivi leo, musikae nje. Manake nchi karibu yote iko na baba. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Still in vote hunt mission, Kenya Kwanza presidential candidate William Samoei Ruto pledged support for persons with disabilities should he form the next government. The deputy president said he will ensure the participation of persons with disabilities in the political process, including implementing policies that will transform their lives. He was speaking on Wednesday at the Ngong Racecourse in Nairobi County, where Kenya Kwanza signed a charter with people living with disabilities. Ruto
Ruto later took his campaigns to Kajiado County. At the same time, Ruto's running mate Rigathi Gachagua toured Nakuru County, where he held a series of engagements in Kirinyaga County. Bushebe Jr. with more. Deputy President William Ruto has dangled a bag of goodies in the battle for the 2 million votes of persons living with disabilities as the succession race enters the home stretch. Speaking at the Nairobi Economic Forum for PWDs at Ngong Racecourse, the Kenya Kwanza Alliance leader assured the group a share of his cabinet, government appointments, access to credit and business opportunities and contracts should he win the August 9th elections. Sio agenda imeandikwa na professionals. Imezungumziwa na Wakenya wametoa mapendekezo, na ili tuhakikishe ya kwamba inatekelezwa, tutaiandika kama chata. Na mimi na viongozi wa Kenya Kwanza tutasign pamoja na watu wanaoishi na ulemavu. Ili kila mwaka. Their representatives had cited lack of access to education, collateral to access credit facilities, proper representation, unfriendly working environment, and lack of legislations on persons living with disability issues. I want to say that persons with disabilities are really people who face a lot of challenges. And the biggest challenge starts when you are born. Because even your own family does not accept you. They think like you are a bad omen, you are a taboo to the society. And that makes so many children with disabilities to actually be hidden. They urged the Kenya Kwanza Alliance to nominate 94 of their members to county assemblies, 2 Senate seats, 1 cabinet slot, 2 principal secretaries and 2 nominated members of parliament. So that persons with disabilities are not just waiting to be nominated. They too can be elected as members of county assemblies, as members of parliament, senators, and even after your reign, your excellency, one day we believe there shall be a president elected with disability. It is possible. Despite my height, nilimobilize hawa walemavu wote, and this is just an example. We have some people in government today who are living with disability. I can only tell you and promise that the numbers will increase. I have listened to you very carefully about CS, about PSS, and at every level as we go, we increase the numbers. Sasa mimi kama sioni, nikienda kuandikwa kama mwalimu, ule mwenye anaona ananunuliwa chalk, ananunuliwa duster ya kupanguza blackboard, ananunuliwa vitabu za exercise book, ananunuliwa teachers guides. Huyu mlemavu mwenye aoni hanunuliwi, anaambiwa kani 120,000 chukua loan wewe ujinunulie. It's unfair. I must apologize that we haven't funded the Kenya Society for the Blind. We should. Dr. Ruto said his administration will nominate an MCA in each of the 47 counties to ensure they are well represented in the local assemblies. He also pledged to ensure PWDs with local purchase orders automatically qualify for the 50 billion shillings Hustlers Fund after the group asked for 5% share of the kitty. Kila mwaka tutakuwa na mkutano ya review. Ile tulikubaliana na nyinyi, ni nini tumetekeleza, ni nini hatujatekeleza, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba baada ya miaka 5 mambo ya watu on access to government procurement opportunities. Nominated Member of Parliament David Ole Sankok said although 30% of state opportunities are set aside for the youth, women and persons living with disability, the latter is marginalized and are left with a paltry 0.5%. If you have a special school, primary school, you have a special secondary school, will you have a special university? Will you have a special supermarket? Will you have a special job place? Will you have a special field to play? So we need to interact with the rest of us in our early stages so that we know how to complement each other. On employment, the DP said his government will reach out to the private sector to ensure they hire more persons living with disability. The Constitution provides that 5% of government jobs should go to PWDs, though only 1% has been achieved. On education,
Dr. Ruto said he will advocate for a special scholarship for PWDs and double the current bursary available to ensure the group has the best chance to take their children to learning institutions. He will also increase the number of schools, integrated or special, so that learners with different disabilities acquire the best quality of education. Mr. Sankok said about 7 million people living with disabilities in Kenya have problems with assistive devices and on Dr. Ruto to ensure NHIF covers their purchase and zero rates charges on importation. The biggest challenge of people with disabilities is negative attitude. And it is extremely difficult that people with disabilities have to overcome that challenge because it is in the mind. But we are not going to relent. We are going to fight for our space. And we thank you, Your Excellency, because nobody has done what you have done in this past, in this year. You opened up and zero-rated all of the nomination fees for persons with disabilities. He said a majority of PWDs are from single-parent households and poverty is like a Siamese twin to them because of limited access to education, stigma and discrimination. Later, Deputy President William Ruto toured different regions of Kajiado County on Wednesday. During his tour, Ruto made stopovers in several centers along the way. Subsidy ya fertilizer. Sasa tuko na shida kubwa ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa sababu wananchi wengi wakulima hawakukuwa na mbegu ya kutosha, hawakupata fertilizer yenye iko na bei ya kutosha. Leo korogoro imefika shilingi 200. Bei ya unga imefika shilingi 200. Wananchi wengi hawawezi kulisha familia yao. Wananchi wengi wako na njaa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? The DP took a swipe at his rival, the ODM leader Raila Odinga, claiming that Raila has nothing to show Kenyans for his tenure in office, even at the time when And President Uhuru Kenyatta has urged Kenyans to elect progressive leaders in the August 9th elections. The head of state said Kenyans should shun leaders involved in theft, including fraudulent land dealings in the much-awaited polls. The president spoke on Wednesday while launching the issuance of the deeds countrywide at the Kenyatta International Convention Center in Nairobi. This is not the first time the president is warning Kenyans against electing corrupt leaders. In October last year, Uhuru urged the electorate to elect graft-free leaders to safeguard his legacy and that of his predecessor, Mwai Kibaki. But what I'm most proud about is the fact that all these systems have been developed by our very own young Kenyans who have shown that given an opportunity, they can participate in the transformation of our country, Kenya. I am aware that notwithstanding the promise of this new platform, land cartels today are regrouping again to slow the pace of reforms that we are undertaking. And in this context, and given the importance of land resource in the overall national development agenda, I do urge nyinyi wale mtachagua, msichague watu ambao watatuweka gia ya reverse kuturudisha kule tumetoka. Tunataka wale ambao watasongesha hii agenda na kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya ako na haki yake na mali yake, sio kuturudisha kwa enzi ya wizi na mambo mengine. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha has proposed the verification of all degrees in the country to weed out fake academic papers. He was speaking when he visited Koderobara Secondary School to assess the preparation ahead of the launch of CBC in junior secondary school, as Philip Simiyu reports. Every day, every week,
every month as a leader of a university, we keep checking the authenticity of degrees of our employees and our graduates who are working elsewhere. So this noise you are hearing is political. It's not professional, and I really don't have time to waste there. It is political. It is not professional at all. And by the way, it is important to allow Q to do its work. There is nothing important. If you want to check whether I graduated with a degree in medicine, you pick a phone and call the University of Lagos and see whether I had transcripts there. Most of the times we do this in the back room. Even here in Kenya, it will be done in the back room. But unfortunately, when it is now a public thing like IEBC and they say you can't go, then it becomes an issue. So remove politics from it. That is one of the things that will not bother any Kenyan. Because if you claim to have a degree, you can't walk into a room and get a degree. No judge can give you a degree. Are we together? Yes. IEBC cannot give you a degree. Yes. A degree must come from a university. If you are graduated, then you know that to ask if somebody, for example, I'm a surgeon, but my employer is not sure. He wants to find out whether I'm a surgeon. He will call the Royal College of Surgeons of Ireland. He will call the Hammersmith Hospital. He will call the Lagos University Teaching Hospital. He will call the National Postgraduate Medical College of Nigeria. And then they'll tell you, no, this guy, he was here in this year and this year and this year. What is the problem? In fact, if I was to, I don't have powers, but if I had, I would say that because of all this noise, everybody's degree should now be checked. Everyone. Yes. So that we find out if this is actually a problem, because it's becoming a big issue. The Commission of University Education has withdrawn the letter revoking Nairobi gubernatorial UDA candidate Johnson Sakaja's degree pending further investigations. The same was communicated to the court in an affidavit sworn by CUE Chairman Professor Chacha Nyaigoti in reference to an application filed by Sakaja. Sakaja therefore wanted Chacha arrested and presented in court for breach of orders of the court. In his replying affidavit, Professor Chacha argues that the application has been overtaken by events since the letter revoking his degree has been withdrawn. Well, that story there takes us for a first commercial break. Stay tuned for more news after the break. When it comes to roofing, Prime Roofing Mabati is the best. Prime Mabati Factory Kenya has the experience on fast, free and safe delivery to any part of the country. Order now. Our Mabati profiles include Roma Tile G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings, Bread Style G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings, Uri Tile G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings, Zen Tile G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings. In the glossy finish, we have Box Profile G30 at 475 shillings, Corrugate G30 at 480 shillings. All with a variety of colors to choose from. In the galvanized, we have ordinary Mabati G30 at 390 shillings, G32 at 330 shillings. Prices are done per meters. Our offers include free delivery and free packets of rubber washers for every order. Our Mabati are durable, strong, corrosion free and have a 15-year warranty fade free. Tunapeana mabati na warranty ya 15 years ambapo ukinunua mabati yetu kuna document tutakupea ambapo ni warranty which reflects 15 years. For inquiries, call our branches in Bungoma 0701 600 700, in Busia
0797 600 700. In Kikuyu, 0713 005 566. Our Bungoma office is located along Bungoma Mumias Road, next to St. Domiano Hospital, opposite Mississippi Plaza at ABC Building. In Busia, we are located along Busia Road at Bumala Market, next to Post Office. Prime Roofing Mabati, roofing made easy. Engineering jobs can now also be found widely in the computer engineering, software engineering, nanotechnology, mechatronics, and many more. Engineering tips in association with Bushangala Technical Institute Kakamega. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE min grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 2801 80 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja, ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Welcome to Gospel Believers Fellowship Bible College. Contact us today 0724 039 828 0724 039 828, or you can visit our offices at Gospel Believers Fellowship Headquarters Church next to Bungoma Huduma Center. Gospel Believers Fellowship Bible College, teaching you to know Christ. Do you believe in forever? I followed my heart and it led me to her. I have fallen in love. Do you understand me? I have fallen in love. So you're in love. You say you're in love. In a love story of two people from two different worlds. You don't want me to work, do you? You never wanted it. Nagme. Am I to sit at home all day long, waiting for you to come home while I watch the children? Is that it? Of course, and I want them to. You know what? Maybe we're not the right people for each other. Maybe what I want is something you can't give me. Nagme, that's enough. Nagme! How can the heart tell that someone must be the one? Oh, please save my daughter. Do something good for once in your life. You must accept her as Eshter's second wife. And save my daughter. For anyone who has loved the first time, one always believes it is bound to last a lifetime. Now that nobody is doing anything, I guess I'll have to do what it takes. Better you die than be my daughter. No! Ah! Help me! Don't run! Help me! Somebody stop! In a love story of two people from two different worlds. What happened? Tell me. Is it true what I've heard? Was that girl your girlfriend? And did you sleep with her as well? I wanted to tell you, but I didn't want to make you upset. Don't you touch me. You are mine. Every Saturday and Sunday on Maisha TV at 6 p.m. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. With a Karim Chebet.
Innocent Makoha, Brian God, only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News. Welcome back. Thank you so much for staying with Maisha Prime News. My name is Rida Kering Chebet. The race to succeed Bungoma Governor Wycliffe Wangamati is getting hotter. Zakaria Barassa's bid under the UDP ticket is gaining momentum. On our aspirant corner, we talked with Honorable Barassa, who highlighted his manifesto to the residents of Bungoma County. Let's listen in. The gubernatorial bid for the businessman cum politician Honorable Zakaria Barassa has taken Bungoma County by storm. Previously, the race was perceived as a two-horse race between Speaker Kenneth Lusaka and incumbent Governor Wycliffe Wangamati. But for now, Honorable Zakaria Barassa has completely changed the political landscape and placed himself as the top contender in the race to succeed Governor Wangamati in the August polls. Mimi naitwa Zakaria Barassa. Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha Kabula katika sub-county ya Bumula, na mimi ni mtoto wa marehemu mwalimu John Barassa, akiwa mamangu ni Judith Barassa. Wale wote wanatoka katika kijiji cha Kabula. Mimi maisha yangu mengi nimekulia katika sub-county ya Kandui, ambako nimekulia katika kijiji cha Mandizini. Hapo ndio nilichukua maisha yangu yote. Baadaye nikaingia katika biashara Nairobi. Huko ndio nilianza biashara zangu Nairobi. Nimefanya kwa muda miaka mingi sana. Mimi pia nina boma katika kaunti ya Trans Nzoia ambako nafanya ukulima. Na pia mimi nina boma Nairobi. Na pia nina boma Ng'ambo. Gavana wa kwanza alikuwa na elimu ya juu sana. Maisha yote yako na magani. Gavana wa pili amekuwa wa elimu ya ameenda mpaka Ng'ambo. Maisha yote ya Bungoma yako na magani. Kitu ya muhimu ni ule uongozi uko nao. Ukiangalia tuna wale watu wako na, for example, ule governor wa Mombasa hakuwa na elimu ya kutosha, lakini angalia yale mambo alifanya Mombasa inashinda Bungoma hata wakati ya corona ameshajenga. Zakaria Barassa has won the hearts of Bungoma people mainly with his decisive, no-nonsense Magufuli style of leadership, his generosity and being easily accessible and always there whenever the county residents need help. Si mimi natembea Bungoma county yote, na wananchi wengi wa Bungoma ni wananchi maskini. Ni wale watu mimi napigania nihakikishe nimewatoa katika umaskini. Ni watu napigania nihakikishe kuwa hao hawako katika umaskini, wako katika, na wale ni watu ambao mimi nimeinteract nao kila siku. Hakuna sehemu ya Bungoma ambayo sijaingia. Na sehemu zote nimeingia, nimehakikisha kuwa nimepigania watu na nimehakikisha watu wako vizuri. Honorable Barassa has also done a number of projects across Bungoma County, mostly in answer to distress calls of residents who feel abandoned or let down by the county administration. He has also been at hand to bail out any Bungoma resident who reaches out to him, an act that has made the residents feel they have a governor they can identify with and who takes their needs and concerns seriously. So kitu ya muhimu ni kuangalia ni watu gani wataweza kusaidia maisha yote ya Kenya. Kitu cha pili, wote wanasiasa wameanza kuuliza mambo ya elimu. Sababu nasikia wanasema Raila hakuwa na degree. Mara wanasema Ruto degree yake imekuwa cancelled. So let's focus more on what is someone going to provide. Yeah. Na kingine ni kuwa mimi maisha yangu yote nimekuwa nikiishi Nairobi na Bungoma.
Lakini wakati nimeingia Bungoma nikagundua kuwa watu wa Bungoma wako na shida. Hiyo ndio sababu kubwa mimi napigania, nataka kubadilisha maisha yote Bungoma. Na hiyo ndio kitu nimepigania kwa miaka zote. Na ukiangalia historia yangu, mimi nimesaidia watu wa Bungoma kujenga nyumba, nimesaidia kujenga barabara, nimesaidia kujenga shule, na nimesaidia kujenga mambo mengi sana. Na hiyo ndio sababu mimi napigania mambo ya Bungoma. Among his aspirations once he clinches the seat in the August polls is to give bursaries and scholarships to bright students from humble families, both in secondary schools and tertiary institutions. Na mimi nikiingia kwa ofisi, ile kitu nitatoa jina Wangamati scholarship. Ndio yako maskini scholarship. Sababu hizo fedha za Wangamati, hizo ni fedha za mtu maskini, za mlipa ushuru. Na nitahakikisha ya kwamba wakati nimeingia katika ile ofisi, basari itakuwa inapewa kulingana na umaskini wa mtu. Haitapewa kulingana na max vile wanafanya sasa hizi. Sababu utapata tuko na 100% transition. Mtoto wa maskini akitoka shuleni akifika nyumbani, kitu ya kwanza anaambia enda tafute kuni. Kabla hajarudi wanaambia enda kwa tinga. Hajatoka kwa tinga enda siaga unga. Enda mtoni. Kabla hajatoka mtoni enda nunua mafuta taa. Mtoto huyo hawezi pata max 350. Na utapata wale watu wanapata max 350 ni watoto wamekuwa katika Nzoia primary na watoto wako katika zile shule kubwa, zile ziko hata na stima. Na mimi nikiingia katika ile ofisi, nitahakikisha kuwa wale watu wanapewa scholarship ni wale watu wanadeserve, wale watu maskini ama basari. Lakini saa hizo utapata mtu amekuwa anasoma Nzoia primary, mzazi anapata shilingi, mzazi ako na analipa fees ya shilingi 50,000 na huyu mtoto anapewa nini? Scholarship. Hiyo haiwezekani. Huyo ni mtu ambaye anajiweza. Kwa sababu ule umepeleka mtu private school hayatakani kuqualify kupata scholarship. So mimi nitahakikisha wale watu maskini wanapata scholarship. The Bungoma County Governor candidate has assured the Bungoma residents that he will push for the revival of Buya pan paper, Malakisi cotton ginnery, among other industries as a way of upgrading Bungoma economy. Nitahakikisha kiwanda cha Nzoia Kitinda kimekuwa revived. Sababu mashine ya Kitinda imepelekwa Uganda. Ndio siaga mazao. Nitahakikisha kuwa kiwanda au ndio revive kiwanda. Sio kujenga mashine. Lazima pia wakulima wapewe ng'ombe. Nitahakikisha kuwa wakulima washapewa ng'ombe ili wakitoa hayo maziwa walete katika kiwanda. Kiwanda kama cha Nzoia, nitahakikisha kuwa serikali kuu imerudisha kampuni kwa wakulima ili wakulima wenyewe waweze kuweza kumanage hiyo kampuni. Sababu ukiangalia saa hizi ile kampuni imeangushwa na managers. Na wale managers wanaletwa na serikali kuu. So serikali kuu ndio itakana ibebe ule mzigo. Na mimi nitapigana nihakikisha kuwa kampuni ya Nzoia imekuja kwa wakulima wenyewe ili waweze kujimanage. Upande ya Tongareni nitahakikisha kuwa nimejenga kiwanda cha kusiaga mahindi so that mkulima akipeleka mahindi yake anauza kwa bei nzuri. Honorable Barasa has appealed to electors that if he clinches the seat, he will upgrade the Bungoma County markets across the county, such as Bungoma Town Municipal Market, Chwele Market, among others. He took a swipe to his opponents, the former county boss Kenneth Lusaka and incumbent Governor Wycliffe Wangamati, for corruption allegation, promising to come up with suitable strategy to end the vice in the county government. Tuanze upya, lakini tusipokuwa na mwanzo mpya, tusipokuwa na mwongozo mpya, tutakuwa bado ile ni ufisadi. Sababu ukiangalia ile serikali ya Lusaka ilikuwa na ufisadi, ya Wangamati ilikuwa na ufisadi. Nikisema niingie na wale watu wao, itakuwa na inherit ya ufisadi. So njia nzuri ya kutoa ufisadi, lazima tuanze upya na watu wapya, wale hawajakuwa kwa ufisadi. Kitu kingine, serikali yangu nitakuwa kila wiki ninatenga siku kama 2 zile za mwananchi wa kawaida, anakuja tunakutana naye, ananieleza nini. Kuona mimi kama governor hauhitaji appointment, utakuwa unaingia. Lakini ukiangalia wa governor sasa hizi lazima wapate appointment. Wewe mwananchi wa kawaida utapata wapi njia kupata appointment? Honorable Zakaria Barasa has urged the Bungoma voters to have trust in him and his leadership and vote him in as the third Bungoma governor in the August 9th polls. Naambia wananchi wa Bungoma, wale watu maskini, wale watu wajiwezi, simama na mimi, nitasimama na nyinyi ili tuweze kubadilisha maisha. Najua wengi wenyu mko na shida kubwa, mko na fuliza, mko na okoa jahazi, mko na mshwari, hata pikipiki ile mna nini mmekodesha, hata ile TV mnaona kwa saizi mnalipa kila siku, simu ile mko nayo mnalipa kila siku. Mimi nawaambia pigia mimi kura niweze kubadilisha maisha ya watu ya Bungoma ili watu waweze kukua na kitu kwa mfuko, waweze kuishi maisha mazuri. For Maisha Prime Aspirant Corner, Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet.
In this age of environmental concern, individuals are outwardly interested in the healthy state of their surroundings. As populations increase and we become more connected with our environment and each other, that interest also increases. Our desire for a clean environment represents a powerful sense of destiny and hope for the future. Kabuchai United Youth Organization Kuya is one of the organizations that is keen on implementing these. Sharon Chepchumba is on that story. On Friday, Kabuchai United Youth Organization Kuyo NGO, located in Kabuchai constituency, Bungoma County, in partnership with St. Joseph Nalondo Girls Secondary School Environmental Club, led the entire Nalondo community in tree planting and environment cleaning at Nalondo Police Station in Kabuchai constituency. My name is Alwin Kiboy. I'm a teacher in St. Joseph Nalondo Girls. Deputy Patron Environmental Club. Today we are privileged to be around in this police station. Our intention is to ensure that the environment remains as clean as possible. So today we have come here to ensure that we keep this place safe and clean, because it offers public services to the community and we are part of the same. So I'm very happy, I'm privileged. Speaking to Maisha TV after the event, the Kuyo CEO Mark Simiyu appreciated the Nalondo administration for partnering with the Kuyo team in making the exercise successful. Kwa majina naitwa Mark Simiyu. Sisi ndo tunasimamia idara inaitwa Kuyo and Rescue Team Group, ambayo imeweza kuungana na wanafunzi wa Nalondo Girls, na tumeweza kutembelea police station ya Nalondo ili tuweze kudumisha usafi. Tumekuja hapa kupanda miti na tumekuja pia kuweza kufagia hapa, kwa sababu tunaona polisi wetu pia wanastahili kuwa na mazingira mazuri ya kuvutia, ndiposa pia waweze kutekeleza maslahi ama waweze kutekeleza kazi ambayo wameweza kupewa na serikali. I'm the member of Environmental Club. We started this club to clean the environment because when walking around, the environment was dirty, and we also want to help the community to keep the environment clean. And also we have done a lot in school. We have cleaned the environments there. We have planted some trees and also naming the trees that are around the school. He also advised the society on the responsibility on environmental matters, which has been taken as the duty dedicated to NEMA. We are also trying to work in that with the national management, environmental management, NEMA, to ensure that they provide for us necessary support so that we can improve the environment on their behalf. At the end of this, we are sure that any person, those people who are fond of interrupting the environment, who are fond of cutting trees day and night, we are going to work with the government to ensure that that program of cutting trees mercilessly anyhow it comes to an end. Kuyo and Rescue Team Organization is a charity organization in Kabuchai constituency, Bungoma County, launched on December 28, 2019, purposely to restore hopes and dignity in the society by nurturing talents, supporting the elderly and widows in the society, empowering the communities on matters of development of water project, food supply, planting trees, among others. We do so many things apart from visiting these places. We do a cleanness in the public places like our market, our hospitals around. We do a lot of cleanness, and we hope as we continue in this trajectory path, our Kenya as a whole will be a place somebody would wish to stay because of good environment. And we hereby, as the office of Kuyo and Rescue Team, to say that we are going to visit every public place to ensure that every place remain green and conducive, at it to enhance the possibilities and the availability of water in every place, regardless of the place, whichever we are,
and we are sure that at the end of the day we shall receive more water. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Sharon Chepchumba. Police have arrested a businessman who was allegedly found in possession of a cache of weapons, including 22 high-caliber firearms and 565 rounds of ammunition. Ken Wycliffe Okello Lugwili was taken in at the Kilimani police station soon after the DCI announced it had launched a manhunt for him on Wednesday. According to police, 22 firearms and 565 rounds of ammunition were recovered at an office belonging to Lugwili during an auctioneering exercise at the said premises in Nairobi's Kilimani suburbs. It is purely a landlord-tenant issue. Our client is a licensed firearm dealer. He has all the requisite licenses to conduct his businesses, and the issue is now under investigation. So once the investigations are complete, we are going to confirm that indeed he has done nothing wrong. There is no cautionary statement that has been taken from him. So as of now, we do not even, they have not indicated that he's under arrest. All right, let's just take a quick commercial break. I'll be back after the break. Stay tuned. Bushangala Technical Institute Kakamega. Intake is on for full-time courses in civil engineering, building technology, artisan in masonry and plumbing, applied sciences, clothing and textile, mechanical engineering, welding and fabrication, business courses, computer and ICT, electrical and electronics engineering. We also have provision for persons with disability. Send your application to the principal, Bushangala TTI Kakamega. Call us on 0721 280180 or 0726 800561. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE main grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 280180 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Information, knowledge, astute expert analysis. Kalonzo leo ako hii side, kesho ako hii side. Even to his children at home, they're really wondering, what does my father stand for? Kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Ni kitu mbaya sana. Never implemented because of the confusion that arose because of the handshake stories. Lakini mzee amekanyanga polepole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. I wouldn't say that
because I would go with what Deputy President himself said when he was unveiling regarding Gachagua, because it will be putting words in his mouth. Credible and authoritative insight in news and leadership auditing. Right, welcome on board. My name is Rida Kering Chebet. Get the latest financial and business information. The only challenge we have now is about the hike of the prices of food, whereby when you come like the oil we have now, the price is too high for us. Hoteli lazima iwe na changamoto zake, sababu ukiona saizi ni wakati tumekuwa kwa corona ndio imeisha, sasa hivi vitu zimepanda, so for us to maintain ile quantity, it's now a problem for us, so we have to add some prices to other things, or we have to reduce the quantity. That will open your acumen on sound investment in the largest and most developed country in Eastern and Central Africa. I swear to God, I love Kenya. I guess I tell all fellow Kenyans to just, be in love and respect love and the place it plays in our lives. TV will never be the same again. It will be better. Really appreciate CA and also our viewers. Thank you so much. Congratulations, Maisha! Introducing the award-winning TV station, Maisha TV, Kenya's fastest growing TV. Looking for the reliable and affordable branding services with a guarantee of quality and durability? Work with Aluta Brands Media. Aluta Brands Media is a branding and general printing company in Bungoma town that provides reliable and affordable branding services. This includes t-shirt printing, graphic design, large format printing, promotional items, and digital printing, among many. We design and print flyers, brochures, catalogs, business cards, calendars, burial programs, letterheads, posters, receipt books, job IDs, school IDs, certificates, and notebooks, among many. We also do banners, stickers, roll-up stamps, vehicle branding, backlit light box, one-way vision or window graphics flags. We also brand different promotional items in bulk, including mugs, caps, wristbands, water bottle, bags, pens, loyal cards, among many. We do high-quality fabric t-shirts printed with long-lasting PCV. We have lightweight t-shirts, medium weight, and heavyweight. Price differs according to quality of the t-shirts and also quantity. We do embroidery, vinyl clothing, screen printing, digital sublimation, direct to government printing. Give us a call now on 0724 508 050 or 077 508 050 or 0733 508 050. You can also email us at info@aluta.co.ke. We are located at Bungoma Town, Bidon House, first floor, next to National Oil, near the Governor's office. Our social media handles are at @Aluta_Kenya and Aluta Kenya. Aluta Brands Media, giving you quality and durability. Every Saturday. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Thunderborough. This one makes home. And here comes the try. And key goals for Moiros Magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. At 1:30 p.m. The whole of the stadium to its feet. Maisha Sports replays.
Welcome back. You're watching Maisha Prime News. My name is Rida Kering Chebet. Every day here on Maisha Prime News, we highlight and raise concerns of different schools across the country on our education segment. Let's listen in to today's school. Disability is not inability. Nalondo High School, School of Physical Challenge Student, is the school to watch out for following the commendable job done in the KCSE exam. Mr. Walter Wabwire is the school principal. Mr. Wabwire appreciated the society for allowing disabled children to access education as other students. Walter Panusu Wabwire ni mwalimu mkuu wa shule ya watoto walemavu ya Nalondo. Tunajivunia kwa wakati huu kwamba tumeweza kupokea wanafunzi wengi wa kidato cha kwanza kutokana na ile idadi ambayo tulipewa. Tunapokea watoto kutoka sehemu zote za Kenya yetu, na wengi wanaingia kwa njia iliyo mzuri. Kwa wakati huu tuna idadi ya watoto takriban 50 ambao wameingia. Baadhi ya hao watoto wanapoingia, changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba baadhi ya wazazi wanalalamika hawana vifaa vingine, lakini tunawaruhusu waweze kuingia kutokana na mwito wa waziri. Na tuna wale ambao bado hawajaingia na wako kwa listi yetu, tunasema kwamba ni vizuri waweze kuharakisha waweze kuingia ili tuweze kuendelea na masomo vizuri. Tuna baadhi ya wale wazazi ambao wana watoto ambao wana ulemavu na wanataka vile vile waweze kujiunga na shule yetu, lakini tunasema kwa wakati kwamba nafasi hazipo. Kwa hivyo tunasema tuna nafasi chache ambazo tuko nazo ni za watoto walemavu. Kwa ajili ya ukosefu wa madarasa na hata sehemu zote za kulala. Tunapopokea watoto walemavu, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba wako katika mazingira mazuri na wanashughulikia vilivyo. Kwa hivyo si vizuri, ingawa tuna ile 100% transition, tuweze kupata watoto wengi ambao labda tunashinda kwa The school posted commendable grades in the 2021 Kenya Certificate of Secondary Exams. Mwaka jana tulipofanya mtihani, tulikuwa na wanafunzi takriban 70 ambao waliweza kufanya mtihani. Wote waliweza kupata matokeo yao. Anaweza kusema kwamba wanafunzi 7 walipata alama ya C+ and above kujiunga na chuo kikuu, na kuna wale ambao 42 walipata alama ya D+ and above. He used the platform to call on well-wishers to assist in construction of more infrastructure in the school to give room for smooth learning process. However, he requested the government through Education Ministry to give the disabled students chance to enroll in higher learning facilities. Langu tu ni kuomba vyuo mbalimbali viweze kufungulia watoto wetu ambao ni walemavu waweze kujiunga na hivyo vyuo, kwa sababu baadhi yao adaptations za vile vyuo haziwaruhusu. Tupo unakuta wamekaa nyumbani. Lakini kama mwalimu mkuu ambaye nataka sana watoto waweze kusoma, ninaomba kwamba vyuo vya anwani ambavyo vipo ni vizuri viweze kuwashughulikia hawa watoto wetu waweze kuwa admitted kwa hivyo vyuo, ndipo itaweza kuwafaidi baadaye. For Maisha Education segment, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. And now let's shift gears to our daily business feature, My Hustle, My Life, My Story.
Agriculture is the backbone of many developed countries, including Kenya. Green pasture farm and grocery is a good example of agribusiness. Maisha TV paid a visit to Green Grocery Farm in Kandui constituency, Bungoma County, where we met farm manager Mr. Eugene. At the time of our visit, Mr. Eugene was busy serving his customers from different parts of the country. He had just harvested tomatoes, capsicum, onions, sukuma wiki, managu, traditional vegetables, and many more. Mr. Eugene gave us a tour around the farm where we started with one of the greenhouses. He explained how capsicum are planted. Karibu in Green Pasture Farm. We are now under the greenhouses. Tumeanza na greenhouse ambayo tumeestablish capsicum ambapo watu wengi wanajua kama hoho. So hii capsicum tuko na aina mbalimbali ya capsicum ambayo tunapanda katika hizi greenhouse zetu. Moja hapo tuko na red capsicum, tuko na yellow capsicum, then tuko na green capsicum. Na hizo zote tunazipanda katika hizi greenhouse zetu na tunafanya mauzo hapa wakati imeshatengenezwa na kukomaa. Tunaanza kwanza na kuyatengenezea katika, we call them nurseries, the portable ones. Tunazitengeneza under good conditions ambapo tunatumia the right varieties, the hybrids. Like currently hizi zenye mnaona hapa, they are the admiral variety. Hiyo ndio tumeestablish hapa. After nurseries, tuna prepare our greenhouses, then tunakuja, tunatransfer, tunaleta hapa, tunazilea, tunaziguza na mbolea na dawa tunaspray, then tunaanza mavuno yetu. So like zile tumetengeneza zikishafika hivi, tuko na 95 days tutakuwa tumeanza the harvest. Kama hii yenye tunaona saizi hapa tumeanza tu hivi, ni siku ya kwanza tumeanza harvesting, ambapo tumefurahia. We have the first harvest, but at least it's a good production. These venye mnaona hivi tuko na seedlings zenye tumepanda hapa. This greenhouse takes 2000 seeds, but saizi zenye tumeweka hapa establish 1800. Out of the 1800, the first harvest yenye tumefanya, it is a promising one because we are having roughly around like 100 kilos in this one, but it's the first time tumeanza kuifanyia harvesting. So we hope wakati zinaenda kuripe zote, we are going to make a good harvest from them. Yes. Okay. The second stopover was at Venus Greenhouse. In this greenhouse, we have tomatoes. Eugene explained the farming of tomatoes. This is our second greenhouse, ambapo we are producing the tomatoes. This is the F1 variety. So hii nyanya ni ile ya tunatarajia mazao mema. That is why tunasema it's the hybrid variety. We establish it right from the nursery. Thereafter, we entered in Uranus and Neptune greenhouses. Inside, there are other type of capsicum and cabbage imported from India. Besides crop farming, there is also goat farming. He explained different types of goat breed and how healthy and delicious is their milk. We did not stop there. We continued with our tour now to open field farming where they depend on rain or drip. Sasa tuko na huko tumetoka kwingine, hapa tunasema ni open field. Open field tuna base kwa rain fed, ambapo tunamaanisha mvua ikinyesha basi tunapanda, tunatoa mimea zetu tukitegemea maji kutoka juu, na saa zingine ndio tunaweza weka hizo drip lines. Sasa hapa katika hii block tumepanda traditional vegetable, na hii ni black nightshade, kwa jina ambalo linajulikana sana ni managu. So managu tuko na aina mbili, tuko na ile the improved one na kuna ile traditional. There is onion bulb farming, traditional vegetables, sukuma wiki, bananas, pawpaws and pumpkins. Our tour ended at Mr. Eugene's office
Our tour ended at Mr. Eugene's office. He mentioned some challenges, benefits, and later on recognizes the efforts of his staff members. The Green Farm has provided job opportunity to the community. But they are from within. Then again, we promote our institutes. Like under Bungoma, we have the Sangalo, whereby we have the Sangalo Institute. We have the opportunities for attaches. We have the attaches here. They finish their attaches, we give them in turn, so that we can at least expose them to hands-on work. We have the students from the Bukura Agricultural College, our neighboring, that's County Kakamega, they come to this. Okay? But it just needs hands-on, and you will achieve. First, you are supposed to be committed, and you are supposed to be a person who can allow to get a risk, or you go for it. You go for it. You don't say, I just need profits. Just go for the risks. Try them, then I think you can see that agriculture is good. For the youth, you can start agriculture with as less as just a word, not money, a word. A word somebody can tell you, then you go and improve something that you have. He has not given you money, but a word. So let us just go for the words that are productive for agriculture so that we improve. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Nerima Wekesa. Alright, that feature there brings us to the end of Maisha Prime News. Remember, Maisha Prime News comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and also on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Kering Chebet. Enjoy the rest of your viewing.